Welcome to Blue Stars Higher Secondary School students. In today, subject is Science in Biology Part, Class 7 Standard. Dear students, already we are learned that lesson Forest Our Lifeline, Chapter 17. In today class, we are going to see about classwork session. In today class, we are going to discuss about 1 marks, mind map and 2 marks. Okay, let's see this mind map first. This is a mind map in Forest Our Lifeline. First, visit to a forest. This forest have herbivores, carnivores and omnivores. First, herbivores. Herbivores means plants. For example, plants. Plants can prepare their own food themselves. Then carnivore depend on other plants and animals. The carnivores is a type of heterotrophic nutrition. For taking example, plants and animals. Then omnivore. The omnivore also depend on plants and animals. Example, plants and animals. Then we will move 1 mark session. Okay, 1 mark session. This is 10 chooses and 10 fill-ups and 5 true or false in this lesson. First, we have to see 10 chooses. First one is dash is the branchy part of a tree above this stem. So the answer is crown. Answer is crown. Second one is dash convert dead plants and animals into a dark colored substance is called. Options are autotrophs, heterotrophs, saprotrophs and producers. So answer is saprotrophs. Then the question is dash convert dead plant and animals into dark colored substance. இதுவா மாத்துதுன்னா this saprotrophs is convert dead plants and animals into a dark colored substance. இறந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆயிடும், ஒரு மாதிரி பிளாக் கலர்ல நிறைய ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதோடைய வேலை யாருன்னா saprotrophs. Then third one is the branches of tall trees that look like an umbrella shaped roof over the other plants. This is known as canopy. The umbrella like means ஓரளவுக்கு triangular shapeல இருக்கிறது. So the answer is canopy. What are the option? Crown, canopy, understory and forest floor. So the answer is canopy. Then fourth one is which of the following represents a correct food chain? The first option is wool and mice, insect, grain. Then mice, wool, insect, grain. Then grains, insect, mice, owl. Fourth one is owl, mice, insect and grains. So correct option is grain, that is a producer first. Then another one is insect, that is a first primary consumer. Then mice is a secondary consumer and owl is a tertiary consumer. So the correct formation of food chain is grain, insect, mice and owl. Mice means mouse. Then fifth one, dash is not a way of conservation of forest. Deforestation is a conservation of forest. So answer is deforestation. Then the lowest layer in the understory is formed by dash, herbs, shrubs, grass, trees. So the answer is herbs. Herbs also called medicinal plants. That is a very shorty plant. That is the lowest layer of understory. Then one of these is not a forest product, identify it. இங்க இருக்கிறதுல எது வந்து forest உடைய ப்ராடக்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. First one is latex, timber, fuel and plastics. The answer is plastics. The plastics is made artificial. Then next eighth one, grasshopper is a part of dash food chains in the given food web. எதுல கொடுத்திருப்பாங்க 4. Then in which forest layers do shrubs and herbs grow? Options are emergent and canopy, understory and forest floor. So the answer is understory.
தென் ஆக்சுவலி வந்து ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் ஷர்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்ல அதாவது பாட்டம் layers of the forest. So that is the under story. Then rabbit and grasshopper represent dash in the given food web. Options are producers, top consumers, primary consumers, and secondary consumers. So the answer is primary consumers. So grasshopper is a primary consumers. Then fill in the blanks. First one is dash are animals that eat only plants. The answer is herbivores are animals that eat only plants. Then dash is the layer of forest which stops sunlight and rain by its thick foliage. So the answer is canopy. Then CO2 dash and nitrogen oxide are some greenhouse affected. So the answer is methane. Methane is involved in greenhouse gases. Then fourth one. The position that an organism occupies in a food chain is called tropical level. Then removal of top fertile layer of soil by wind or rain is called soil erosion. Then dash form the lowest layer in understories. So the answer is herbs. Then animals helps in the process of seed dispersal. Yes, right answer. Then all food chains are linseed in forest. Decomposers such as dash and dash, bacteria and fungi are microorganisms. These are the decomposers. These helps in recycling of nutrients. Then plants release oxygen during the process of photosynthesis. In this photosynthesis process involved in plants, that process involved in plants released oxygen and intake carbon dioxide. Then true or false? Many food chains independently exist in forest. So the answer is false. Forests protect the soil from erosion. Is correct. True. Forests act as a natural absorber of rainwater. Yes, right. Then the canopy layer of forest interrupts the flow of rain. So the answer is true. Then large number of herbivores means decreased availability of food for carnivore. So the answer is false. Then 2 marks. First one is define forest. First, a forest can be defined as an area having many trees, shrubs, herbs, grasses, creepers and climbers. These are the having forest. What are they? First one is trees, shrubs, herbs, grasses, creepers and climbers. First trees. Trees is a taller plants. Then another one is shrubs. Shrubs is a shorty plants and the stems are same similar size in uh, it's the shrubs is mostly present in garden areas. Then herbs is also called medicinal plants. Then grasses. Then creepers or climbers are supporting neighboring to developed. The climbers is spreading on grounds. For example, watermelon, pumpkin. இந்த மாதிரி சொல்லலாம். Then second one. What is canopy? Canopy. The branches of tall trees form a green roof over the other plants is called canopy. Actually வந்து the branches of tall trees form a green roof over the other plants is called canopy. Canopy வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்பவே வந்து பெரிய பெரிய branches உள்ள ட்ரீஸா இருக்கும். tall ட்ரீஸா இருக்கும். That is called canopy plants. Then what are producers? The organisms can make their own food are called producers. For example, plants. Plants also called producer. The another one is autotrophic nutrition. Depends upon autotrophic nutrition. Then what do you mean by blubber? Blubber is a thick layer of fat present under the skin of some animals like seals, polar regions and walrus.
These animals is present in polar region. ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன ஆகும், அந்த அனிமல்ஸால் அவ்வளோ கோல்டையுமே வந்து அவங்களால என்ன பண்ணிக்க முடியுது, ரொம்பவே தாங்கிக்க முடியுது. ஓகேவா? தென் நேம் சம் அனிமல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி போலார் ரீஜியன்ஸ். வாட் ஆர் தி அனிமல்ஸ்? போலார் பியர்ஸ், penguins, musk oxen, reindeers, foxes, seal, etc. These are the polar region animals. Then, what do you mean by hygrometer? This hygrometer means humidity is measured by an instrument is called hygrometer. The hygrometer னா என்னது? humidity is measured by an அதாவது சலனம் சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது ஈரப்பதம். இப்போ இன்னைக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வெப்பநிலையில எந்த அளவுக்கு ஈரப்பதம் வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்றதை ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் இந்த ஹைக்ரோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடைய ஒர்க். இட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மெஷர்ட் பை an humidity. Then what is nocturnal? This nocturnal, the animals living in desert are called nocturnal animals as they spend the daylight hours hiding in shady places. Actually வந்து nocturnal animals are desert animals. What are the example? Camel, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். இது எல்லாமே வந்து desert animals. Then 7th one, how do we determine the weather pattern at a place? Meteorologists record the weather every day. These records of the weather are preserved over the long time period. These preserved record help us to determine the weather pattern at a place. The meteorologist தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம டெய்லி வந்து we have seen that newspaper. என்ன இருக்கும், இன்றைய வெப்பநிலை, ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இன்றைய மழை அளவு, இந்த மாதிரிலாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து யார் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா மெட்ராலஜிஸ்ட் எவ்ரிடே பண்ணிட்டு தென் என்ன பண்ணுவாங்க, திஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வெதர் ஆர் ப்ரிசர்வ்டு ஓவர் எ லாங் டைம் பீரியட். தென் அது வந்து அந்த பிளேஸில் ரொம்ப நேரம் அந்த ஒரு சன்லைட் வந்து அங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதை தனியாக மெஷர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்து ரெய்னி இருந்தது, ரெயின்ஃபால் ஆச்சு அந்த பிளேஸில் அப்படின்றது என்ன பண்ணுவாங்க, மெஷர் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அட் எ பிளேஸில் வந்து நடக்கிறதா வந்து என்னது வெதர். ஓகேங்க, அது எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் டிக்ளேர் டு பீப்புள். தென் define the term migration. Migration means is the seasonal movement of a complete population of animals from one region to another region. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இட்ஸ் மூவ் டு ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். அதாவது இந்த சீசன் வைஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகும். ஃபார் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நம்ம பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தோன்னா உஸ்டேரி, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், இந்த சீசனல் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போது ரொம்ப சம்மர் சீசனில் என்ன பண்ணும், நிறைய அதர் கண்ட்ரிஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும், இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணும். ஓகேங்களா, ஸ்டே பண்ணிவிட்டு என்ன அந்த சீசன் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரிக்கே என்ன ஆகிடும், மறுபடியும் மூவ் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் அ மைக்ரேஷன். தென் what do you mean by meteorologist? The scientists who study and predict weather are called meteorologists. ஆக்சுவலாக வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெதர் இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதும் அதை பற்றி படிக்கிறதும் தான் இந்த மெட்ராலஜிஸ்டோடைய ஒர்க்ஸ். தென் வாட் இஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்? தி க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் இஸ் தி trapping of solar radiations which enter into the earth's surface by greenhouse gases such as CO2, methane, carbon monoxide and sulfur dioxide, etc. That is a greenhouse gases. Okay students, in today's class what we were learnt, 1 marks and 2 marks. What are the 1 marks? There are 10 chooses and 10 fill-ups, and 5 true or false. Then 2 marks. First one is define forest. Forest பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா. Then what is canopy? What are producers? What do you mean by blubber? Name some animals found in the polar region.
What do you mean by hygrometer? What is nocturnal? How do we determine the weather pattern at a place? Define the term migration. What do you mean by meteorologist? And what is greenhouse effect? Okay students, in today's session is நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் in today's sessionல 1 marksம் and 2 marksம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், first write in your class work this writing process இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 1 marks 2 marks மைண்ட் மேப் எல்லாமே எழுதிட்டு கிளாஸ் ஒர்க்கில் ரைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், படிச்சுட்டு ரஃப் நோட்டில் ரைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா. First write in your class work. In today homework is in read and write 1 marks and 10 very short answers. Thank you students. Thank you for your cooperation.